السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذي وتلميذات الصف الثالث الابتدائي بمدارس لغات. أهلا وسهلا بكم في الدرس الثاني من دروس الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022. معكم مستر أحمد عبد الفتاح، وعلى بركة الله نبدأ درسنا اليوم. Our lesson today is about repeating and growing patterns. الأنماط المتكررة والمتنامية. What do we mean by repeating pattern? A repeating pattern has a pattern unit وحدة نمط that repeats over and over again اللي بتتكرر مرات ومرات ومرات. And we have an example here. عندنا مثال هنا. What is the next number? Look carefully. We will see that we have 3 cubes, 4 cubes, and 5. So 3, 4, 5. Next, 3, 4, 5. 3, 4, 5. So what will be the next number? 3. And after 3, 2. And after 4, 5. So the pattern unit here, which is keep repeating, وحدة النمط هنا اللي بتتكرر هي 3 cubes, 3, 4, and 5. Okay? This is what we mean by a repeating pattern. ده اللي احنا بنقصده بالنمط المتكرر. What about a growing pattern? النمط المتنامي. A growing pattern can get bigger in the same way over and over again. اللي هو النمط المتنامي اللي هو بيكبر بنفس الطريقة again and again and again. And here we have another example. We look to the number of squares. بص كويس على عدد المربعات في كل صورة. In the first image, 1 square. The next one, 3 squares, 5 squares, 7 squares. So we notice that نلاحظ إني 2 square is added to get the next number. 2 square بيضافوا علشان نشوف الصورة اللي بعدها. ونعمل الصورة اللي بعدها. So what will be the next? Here it is. Because the last image has 7 squares, so the next one will be 9 squares. What if we want to write the next one? ايه اللي هيحصل لو احنا عايزين نعمل اللي بعد؟ تمام؟ Sure, we will add 2 to 9, it will be 11 squares. 11 squares. So it will be 1, 2, 3, 4, 5. So 5 plus 3 plus 2 plus 1 equal 11 squares. We add only 2 squares to the previous one. Let's now move on to the next part. يلا نروح للجزء اللي بعد كده. Let me clear
these drawings in order to go for the next one. Let's go to the next practice, guided practice, where I will help you in this one. Draw the next picture to continue the pattern, write the numbers. As we see here, it's 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, then 1, 2, 2, then 1, 2, 2, then 1. What will be next? Yes, only 2. Please answer before me, and I will give you some time to think and answer correctly. لو سمحتوا تلاميذي الأعزاء جاوبوا قبلي زي ما قلنا في الفيديو السابق، وأنا هديكم فرصة من الوقت للتفكير والإجابة. أنا عارف إنكم شاطرين وأسرع مني هتجاوبوا صح كل الأسئلة. Next one. 2, 4. How many? Yes. 6. How many? Yes. 8. So we'll add extra column, بنضيف عمود زيادة with 2 squares. So the rule here, this is a grown pattern. ده نمط متنامي مش نمط متكرر، مفيش حاجة بتتكرر له، ده كل مرة كل صورة بتزيد عن الصورة اللي قبلها. How many more? How many extra squares we add? Yes, 2 extra squares. So the last number, even before I can draw, I can know the number. قبل لحتى ارسم اقدر اعرف العدد from this pattern. 2, 4, 6, 8, so will be 10. But how we can get the image? Yes, we will draw the previous picture. هنرسم نفس الصورة اللي فاتت زي ما هي كده اهي. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. But we will add an extra row, an extra column. هنضيف عمود زيادة لمربعين. Okay. Explain your thinking. How are drawing patterns different from reading patterns? يلا كده حل لنا السؤال ده. كمان اشرح لنا تفكيرك ازاي النمط المتنامي، النمط اللي بيزيد بيكون مختلف عن النمط اللي بيتكرر. In English, how are drawing patterns different from repeating patterns? Okay, let's move to the next part. But first, as usual, let me clear this writing and drawing and go to the next part. This is a practice. This is a page that you will do by yourself, but I will give you a hint. So please concentrate with me and remember what I will tell you. دي صفحة التمرين هتعملها لوحدك، وبعد ما تخلصها توريها لوالدك أو والدتك وتتأكد من إجاباتك. لكن أنا هدي لك زي هنت صغير كده أو زي دليل صغير تمشي بيه. فتعال نشوف هنا الجزء الأول ده بيتكلم عن إيه. Remember, a repeating pattern repeats a part over and over. النمط المتكرر في حاجة بتتكرر على طول. Again and again and again. But in a growing pattern, each part gets bigger than the last one. لكن في النمط المتنامي أي جزء بيزيد عن الجزء اللي قبل، أي صورة بتزيد عن الصورة اللي قبل.
يلا نركز كويس في التمرين الأول. 1 square 3 squares by adding 1 in the top and 1 in the bottom, then 6 squares, then 10 squares. Look carefully. 1 row in 1 column. الأولاني فيه مربع واحد لأن صف واحد بعمود واحد، لكن الثاني صفين 1 then 2. اللي بعد the squares are in a row, so I add a row, a complete row to the previous image. بضيف صف ثاني. هتلاحظ in the third image في الصورة الثالثة 1 row number 2, row number 3, but the previous one 1 2 only 2 rows. The previous one only 1 row. صف واحد صفين 3 صفوف. Next one first second third fourth 4 rows 4 صفوف. طيب هل برضو الصفوف متساوية؟ لا. Let's start from this one. الصف الأول في مربع واحد، الصف الثاني في مربعين. الصف الأول مربع واحد، الصف الثاني مربعين، الصف الثالث اللي ضفناه 3 مربعات. الصورة دي 1 2 3 4. The total will be 10. What will be the next? Okay. What will be the next? If you look carefully, you will see that something is drawn there to guide you, to help you. Next one, number 2. Okay. Is it a grown pattern or a repeated pattern? هل ده نمط متنامي ولا نمط متكرر؟ 6 in the first, 4 2 6 4 2. Complete by your own. كمل بنفسك and see if it is a repeated or a grown, and if it is a repeated pattern لو هو نمط متكرر what is the repeating unit؟ ايه هي وحدة النمط اللي بتتكرر هنا؟ Okay, let's move to the next one. Please do your best to help by yourself. حاول بنفسك انك تحل كل الأسئلة. Okay, next one. Always pause the video to answer. دايما وقف الفيديو، ادي نفسك فرصة للتفكير والإجابة. Again, this is the second part. I will leave it for you completely to do by yourself. هسيبه بالكامل ليكم تحلوه لوحدكم. We discuss about number 1 and number 2, but 3, 4, and 5 and 6 I will leave it for you to by yourself. I wish you the best of luck. بتمنى لكم التوفيق والسداد دايما يا رب ان شاء الله. وما تنسوش شارك الفيديو مع غيرك ليستفيد. لايك للفيديو، اعجاب بالفيديو، واشتراك في القناة اذا كنت لسه ما اشتركتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.